Hi, I am S.R.R.sastry, faculty in law for CA. Now, let us take up the second part of consideration. Here I am going to tell you the definition and explain it. Section 2 bracket small d of the Indian Contract Act 1872 provides the definition. The definition is slightly complex in language. Listen carefully. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence is the consideration for the promise. Now, if you carefully analyze and observe the definition, you will find it has three parts. The first part is about certain persons. The second part is about the tense, past tense, present tense and future tense. And the third part talks about the form in which the consideration shall be. கன்சிடரேஷனுக்கு ஒரு வரையறை கொடுக்குறாங்க. செக்ஷன் 2 bracket small dல அதுக்குண்டான வரையறையை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டெஃபினேஷனை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். முதல்ல ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் தமிழில் பார்க்கலாம். Now the first part, when at the desire of the promisor. So the first person is the promisor. In our example, the student standing at the entrance of the shop is the promisor. When at the desire of the promisor. The promisee. Who is the promisee? The shopkeeper. Or any other person. Now, who is that any other person? Now, the student is asking the shopkeeper to give him a law book. The shopkeeper searches for the book and comes back and tells him, "Sorry sir, I don't have a copy." The disappointed student turns back. Now the shopkeeper calls him and tells him, "Sir, the next bookshop is also my friend's bookshop. If you have no objection, I will get a copy of the book from him and then give it to you." Now if the student says, "Yes, I don't mind," the shopkeeper, first shopkeeper, who was the promisee, contacts the second shopkeeper and requests him to provide a copy of the book to the student. Now in this scenario, now you have three persons. Student, the promisor, the first shopkeeper, the promisee, the second shopkeeper is any other person. Suppose the second shopkeeper has the copy of the book and he provides the book to the student, the consideration moves from any other person. If it moves from the first shopkeeper, he being the promisee, the consideration is moving from the promisee to the promisor. So consideration may move from the promisee to the promisor, or it may also move from any other person to the promisor, but whatever moves must move at the desire of the promisor. இப்போ இது தமிழில் பார்க்கலாம். இப்போ அந்த கடைக்காரர் அந்த புத்தகத்தை இல்லைன்னு வந்து வெளியில் சொல்கிறார். உடனே ஏமாற்றமடைந்த மாணவர் திரும்பி போகிறார். உடனே கடைக்காரர் சொல்கிறார், "வாங்க, பக்கத்து கடையும் நம்மளுக்கு தான், அங்கே இந்த புத்தகம் இருந்தாக்கா வாங்கி தரேன்" அப்படிங்கிறார். சரின்னு சொல்கிறார் இந்த மாணவர். உடனே கடைக்காரர் பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்காரரை கூப்பிட்டு, "இந்த புத்தகத்தை உங்ககிட்ட இருந்தாக்கா அவருக்கு கொடுங்க" அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒருவேளை அந்த பக்கத்து கடைக்காரர் கொடுத்தாருனாக்கா அந்த பக்கத்து கடைக்காரருக்கு பேர் தான் எனி அதர் பர்சன். முதல் கடைக்காரருக்கு பேர் பிராமிசி. எப்படி இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் தான் பிராமிசார் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கன்சிடரேஷன் முதல் கடைக்காரர்கிட்டேருந்து போகலாம், அப்போவும் அது கன்சிடரேஷன் தான். அது ரெண்டாவது கடைக்காரர் எனி அதர் பர்சன் கிட்டேருந்தும் போகலாம், அப்போ அது கன்சிடரேஷன் தான். ஆனால் யார்கிட்டேருந்து போனாலும் அவருக்கு எது வேணுமோ அதுதான் அவருக்கு போகும். Whatever moves from the promisee or any other person as a consideration to the promisor must move at the desire of the promisor. In other words, any act done voluntarily by the promisee or any other person, though beneficial to the promisor, is not a valid consideration. This is the first part. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person. Second part, has done or abstained from doing, past tense, or does or abstains from doing, present tense, or promises to do or abstains from doing, future tense.
இப்போ இந்த 3 டென்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கன்சிடரேஷனை கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால கன்சிடரேஷன் மே பி பாஸ்ட் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் அண்டர் இந்தியன் லா. அண்டர் இங்கிலீஷ் லா பாஸ்ட் கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் அ வேலிட் கன்சிடரேஷன் அட் ஆல். அண்டர் இந்தியன் லா கன்சிடரேஷன் மே பி பாஸ்ட் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃபியூச்சர். In all the 3 cases, consideration may be either a positive or negative present, positive or negative future. In other words, past positive or negative, present positive or negative, or future positive or negative. So this is regarding the tense. And the third part is about the form of the consideration. எந்த மாதிரியான ஒரு உருவத்தில் அந்த கன்சிடரேஷன் இருக்கும். சம்திங் ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், an object. Or such act, it may not be an object, but it may be a performance of an act. இப்போ நான் லெக்சர் பண்ணுறேன். Promisee may do the lecture. Promisee may be a singer. Promisee may be a painter. He is not giving anything, but he is providing a service. So a consideration may be a thing, it may be an act. It may be an abstinence from doing an act also. ஒருத்தர் எனக்கு பாட சான்ஸ் கொடுக்கன்னு கேட்குறார். நீ பாடாமல் இருக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறம்பா அப்படிங்கிறார். ஸோ abstaining from performance is also a consideration. So consideration may be past, present or future. Consideration may be an object. Consideration may be the performance of an act. Consideration may be non-performance of an act also. So the definition covers comprehensively the entire gamut of consideration within the Indian Contract Act. We will see more in the forthcoming videos. Thank you. Stay tuned.